Governor Ahmed Aliyu applauds for the payment of registration fees to Sokoto State students studying across tertiary institutions in the state. People of the state urges to safeguard public facilities for the development of the state. Politicians in Sokoto State have been urged to emulate kind gesture of APC leader in the state, Senator Aliyu Magatakardawamoku, towards helping the needy ones. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, 16th July 2024. It is also the 10th of Muharram, 1446, after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibo Dallatu with the news. Sokoto State Students Association applauded Governor Ahmed Aliyu Sokoto for his efforts towards ensuring the payment of their debts at various tertiary institutions in the state. The students were speaking during the press conference held at the NUG Press Center, Zuru Road, Sokoto. Our correspondent Jamilu Musa Maishanu was there for Alu TV News. Nigeria, Bosa, Nigeria, Bosa, Nigeria must unite. The Sokoto State Student Association Usman Danfodio University Sokoto State Chapter and the 23 local government student coordinators expressed appreciation to Governor Ahmed Aliyu Sokoto for his student-oriented policies and initiatives. Comrade Musa Atiku, chairman of SOSA Udus chapter, addressed the journalists where he highlights the governor's achievements in the education sector. He noted that the governor has cleared a significant backlog of debts, fed tuition fees for over 7,700 students last year and 5,996 students this year, and deployed a state-owned transportation system for students. Out of these total figures, about 21% of the total students are undergoing training in medical courses. These students are much anticipated to reduce the deficit in the health workforce in the state. He further said the governor has pledged to build a modern hostel facility and construct a borehole facility to ensure adequate water supply in the university during the just concluded annual convocation of the institution. Additionally, the Office of the Special Advisor to the Governor on Student Matters has launched a 7-point agenda scheme to ensure maximum participation and efficiency in the schools. Below are the initiatives, which include 1. Student Public Health Initiative. 2. Student Empowerment Initiative. 3. Student Climate Action Initiative. 4. Student Peace Dialogue Initiative. 5. Student Drugs and Morality Initiative. 6. Student AI Robotics Technology Initiative. 7. Student with Disability Initiative. The students commended the governor's efforts and appealed for support and blessing to achieve their goals. They also thanked individuals, stakeholders, and government institutions for their contribution to their success. This press conference demonstrated the positive relationship between the Sokoto State government and its students, working together for a better future. Jamilu Musa Maishanu, reporting for Alu TV News. The Joint Admission and Matriculation Board, JAMB, has cancelled the aptitude test for 2024 direct entry candidates. A statement published on its X account on Monday said other factors will be considered for direct entry admissions instead of the test. This, as the board also said, all processes had been put in place for the commencement of admission into the nation's tertiary institutions. It also said the 2024 edition of the long-awaited annual policy meeting will be held on Thursday. The Minister of Education, Tahir Mamman, will chair the 2024 policy meeting slated for July 18 in Abuja. The policy meeting will authorize the commencement of this year's admission. The bulletin stated published on X said
This year's exercise will also feature the National Tertiary Admissions Performance Merit Award, where the overall winner will receive 500 million naira and other consolation winners will share 250 million collectively. The policy meeting, usually attended by vice chancellors of universities, rectors of polytechnics, monotechnics, and innovation enterprise institutes, provost of colleges of education, and other critical stakeholders will consider and approve the guidelines for the 2024 admission exercise. The meeting will review the performance of the 2023 admission exercise and the 2024 Unified Tertiary Matriculation Examination performance of candidates. The minimum admission schools and aggregation of individual institution submissions will be approved at the meeting. No institution is expected to commence the admission process until after the policy meeting, as the guidelines regulating the year's admission exercise are determined at the meeting with the endorsement of the Minister of Education. The meeting declares the commencement of the year's admission exercise, setting the ground norms, and any institution that violates these collective norms will face sanctions. People of Sokoto Metropolis have been urged to safeguard the barricade wires provided by the state government in order to reduce accidents and provide security for their safety. The chairman of the Committee for Safeguarding the Public Infrastructure within Sokoto Metropolis, Engineer Malami Ahmed, made the call when the committee commenced the repairing of the vandalized barricade wires in some major roads within the metropolis. Our reporter Abubakar Tauba has more on the story. The chairman of the committee, while speaking to newsmen, said the essence of the outing is to supervise the ongoing repairing of the vandalized barricade wires and also to fix and replace some solar street light damaged. Ahmed also vowed to report anyone caught vandalizing the barricade wires and other government's equipment provided for the safety of the Sokoto people. The issue is that, first of all, let's just take the kind of repairs we made. There are areas where they are forced by public miscreant, forced vandalization, and there are areas where we feel we should increase the openness because of the public appeal, and there are areas where we feel because of the motorists, the cyclists particularly, they are crossing them with the motorcycles, making damage to the interlock and causing also the danger of accident. So we decided to put a metal rail to discourage motorcyclists from crossing. Engineer Malami commended the effort of the Sokoto State government for development. He said those will help in reducing the large number of accidents occurring by unnecessary crossing by the motorists. He therefore advised the public to report anyone seen vandalizing the public facility for an immediate action to be taken. We came with a very nice approach with this coding. Coding may be, one may look at it as just waste of time, but this coding is helping us to locate where we have issue. Many people interviewed commended the state government for erecting the barricade ways. They added that by erecting the barricade ways, it will reduce the accident. And the children are being saved. The children are being saved because child will just cross the road anyhow. But now the child will look where is a crossing road. Before that, before he crosses the road, another big man will come and say, okay, 2 of us or 3 of us will cross the road. That is why I just see it very good. The areas inspected by the committee include Ahmad Bellowe, Asarawa, and Gawanama. Abubakar Toba, reporting for Alu Tv News. Politicians in Sokoto State have been urged to embrace Senator Wamoko's lifestyle in terms of helping the needy ones or running an open-door policy. Sole Administrator of Tambuwal Local Government, Alhaji Bello Salisu ES, made the call while speaking to Alu TV News on the numerous achievements brought to his area through Ahmad Aliu's administration.
Our reporter, Abubakar Tauba, completes the report. The solar administrator mentioned that among the achievements he brought was the construction of NDLEA headquarters in Tambol local government. Sadu also added that through the amount released by the Governor Ahmad Aliyu to the solar administrators in the state, he was able to construct computer laboratory in Government Girls Secondary School for the conducive computer learning atmosphere in the area. Everything dilapidated, no anything in the local government. There is no control, no any materials for working. Even stapler, I'm the one who was first person to buy a stapler for the main offices. I just bought the prescribed seat. Look at the seaters, no anything in the local government. Even the gate, there is no door in the gate. I'm the one who bought the gate and put it. Now, whenever the time comes, local government close the gate. Commenting on the development, the Hajia Safiya Musa, the school principal, commended the state government and Tambol local government for the achievement brought in the school. While speaking on the achievement regarding health and skill acquisition sectors, the solar administrator said the local government has renovated Tambol Women's Center and donated sewing machines to women in the area in order to make them to be self-reliant. Salihu Fuda mentioned that the local government is partnering with the Al-Ihsan Dental Organization to fix back the teeth of about 500 people who had their teeth removed in the area. Nura Isa, a dentist, and Musa Dankaswa were among the beneficiaries of the gesture. Thanked the administration of Ahmad Aliyu and sole administrator for their help. There was a support, 50-50 support from the local government. The organization were giving 50%, while the local government itself is giving 50% of country. So far, Tambua local government have replaced almost 375 people with loss of teeth, including complete cases. The solar administrator therefore called on his colleagues across the 22 solar administrators in the state to always listen and work for their people as Governor Ahmad Aliyu does. 5 months ago, Sokoto State government has released a huge amount of money to the solar administrators in the state toward executing many developmental projects in their areas. While releasing the money for the said project, the state governor charged them to fear Allah and use the money accordingly for the benefit of their subjects. Abubakar Toba, reporting for Alu TV News. Bauchi State Governor Bala Mohammed has reiterated his administration's commitment to improving the judicial arm of government to expedite the speedy dispensation of justice in the state. Correspondent from Maiduguri, Bilal Musa, reports that the governor gave the indication during the swearing-in of the newly appointed High Court judges and Qadis of the State Sharia Court of Appeal, among others at the Bauchi State Government House. The newly appointed High Court judges and Qadis of the State Sharia Court of Appeal took the oath of office and the oath of allegiance administered by the State Chief Judge, Justice Rabi Umar, while congratulating the newly sworn-in judges, enjoined them to work hard in discharging their duties as justice has no room for personal interest, requesting more support from the government. Presiding over the swearing-in ceremony, Bauchi State Governor Bala Mohammed sent a strong warning to members of the judiciary that the day of delaying cases is over, as his administration will continue to accord the sector the much-needed support. He advised the celebrants to cooperate with the authorities concerned and adhere strictly to the code of conduct governing their oath of allegiance and the oath of office for the development of the state. To end the news, the main points. We reported to you that the Sokoto State Governor Ahmed Aliyu has been applauded for the payment of registration fees to Sokoto State students studying across tertiary institutions in the state. We also told you that people of the state have been urged to safeguard the public facilities installed across the metropolis for the development of the state. We also brought you that politicians in the state have been charged to emulate the kind gestures of the APC leader in the state, Senator Aliyu Magatakar Dawamako, towards helping the needy ones. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashar Abubakar, and the news production team, I am Hayatu Jibudallatu, saying goodbye.
An yaba wa gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan biyan kuɗaɗen makarantun ɗaliban jihar Sokoto waɗanda ke karatu a manyan makarantun gaba da sakandare da ke jihar Sokoto. Za ku ji cewar an buƙaci al'ummar birnin Sokoto da su kula da kayayyakin da gwamnati ta samar domin ci gaban jihar. Haka ma za mu kawo muku rahoton cewar an buƙaci 'yan siyasa da su yi koyi da halin dattako na jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto, wato Sanata Aliyu Magatakardawa Makko, ta ɓangaren taimakon mabukata. Jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Talata 16 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 10 ga watan Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Ƙungiyar ɗalibai ta jihar Sokoto ta yaba wa gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan ƙoƙarin da yake na biyan kuɗaɗen da ake biya ɗalibai bashi a jihar Sokoto a manyan makarantun nan gaba da sakandare. Ɗaliban sun yi wannan jawabin ne a taron yi wa manema labarai jawabi wanda aka gudanar a ofishin ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshin jihar Sokoto wanda ke kan titin Zuru a birnin Sokoto. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Nigeria, Bosa, Nigeria, Bosa, Nigeria must unite. Ƙungiyar ɗaliban jihar Sokoto da ke Jami'ar Usman Dan Fodiyo reshen jihar Sokoto da masu kula da ɗaliban ƙananan hukumomi 23 sun nuna jin daɗinsu ga gwamna Ahmad Aliyu Sokoto kan tsare-tsarensa na ɗalibai. Comrade Musa Atiku, shugaban ƙungiyar reshen Jami'ar Usman Dan Fodiyo, ya yi wa 'yan jarida jawabi inda ya bayyana irin nasarorin da gwamnan ya samu a fannin ilimi. Ya ƙara da cewa gwamna ya kawar da basussukan da ake bin gwamnatin da ya gada, inda ya biya wa ɗalibai sama da 7,700 kuɗin karatu a shekarar da ta gabata, da kuma ɗalibai 5,994 a shekarar bana, sannan ya samar da tsarin sufurin ɗalibai a jihar. Ya ci gaba da cewa gwamnan ya yi alkawarin gina gidan kwanan ɗalibai na zamani tare da gina rijiyar burtsatse domin tabbatar da samar da isasshen ruwan sha a jami'ar yayin taron shekara-shekara na jami'ar da aka kammala. Bugu da ƙari, ofishin mai ba gwamna shawara na musamman kan al'amuran ɗalibai ya ƙaddamar da wani tsari mai ƙudura 7 domin tabbatar da yawan shiga da kuma inganci a makarantun. Ɗaliban sun yaba da ƙoƙarin gwamnan tare da yin kira da a ci gaba da ba su tallafi domin cimma burinsu. Sun kuma gode wa ɗaiɗaikun mutane masu ruwa da tsaki da kuma cibiyoyin gwamnati bisa gudunmuwar da suka bayar wajen samun nasararsu. Wannan taron manema labarai ya nuna kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin gwamnatin jihar Sokoto da ɗalibanta tare da yin aiki domin samun kyakkyawar makoma. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To har wa a ɓangaren ilimi, inda hukumar shirya jarabawar share fagen shiga jami'o'i ta ƙasa wato JAMB da soke jarabawar gwaji ga ɗaliban da ke ƙoƙarin samun gurabun karatu na kai tsaye a manyan makarantun nan gaba da sakandare na wannan shekarar wato DE a takaice. A wata sanarwa da hukumar ta wallafa a shafinta na kafar Twitter a ranar Litinin ta bayyana cewar maimakon shirya jarabawar sai dai hukumar za ta yi duba zuwa ga wasu ɓangarori na duba cancantar ɗaliban domin samun wannan gurbin na karatu. Haka ma hukumar ta ƙara da cewar ta riga ta yi dukkanin shirye-shiryen da suka dace na soma bayar da gurabun karatu a manyan makarantun nan gaba da sakandare da ke ƙasar nan. Sanarwar ta ci gaba da cewar taron shekara-shekara da na tsare-tsaren dokoki na hukumar da aka daɗe ana jira na wannan shekarar za a gudanar da shi ne a ranar Alhamis.
Ministan Ilimi Tahir Mamman shine zai jagoranci taron na ƙudurorin wannan shekarar wanda aka shirya yi a ranar 18 ga watan Yulin wannan shekara a birnin tarayya Abuja. Taron tsare-tsaren da dokokin da zai mayar da hankali ne kan shirye-shiryen soma bayar da gurabun karatu ga ɗalibai na wannan shekarar, inda sanarwar ta ƙara da cewar ayyukan bayar da gurabun karatu na manyan makarantun nan gaba da sakandare na wannan shekarar zai duba zuwa ga ƙwazo da hazaƙa, kazalika da gudunmuwar da manyan makarantun nan gaba da sakandare ke bayarwa ga ci gaban ilimi a hukumar, inda zakara daga cikin makarantun kuma za a bata miliyan 500, sai kuma sauran makarantun nan da za su biyo bayanta da za a basu naira miliyan 250 domin su raba. Akwai tsammanin dai taron tsare-tsaren da dokokin zai samu halartar shugabannin jami'o'i da shugabannin kwalejojin fasaha, kazalika da shugabannin kwalejojin ilimi da sauran makarantun da lamarin ya shafa, kazalika da masu ruwa da tsaki, domin duba da kuma la'akari da kan tsare-tsaren da hukumar ta amince da su na ayyukan bayar da gurabun karatu na wannan shekarar. Taron da zai yi bita ne kan ƙoƙarin samar da gurabun karatu na shekarar 2023 da shekarar 2024 a manyan makarantun nan gaba da sakandare da ke ƙasar nan. Haka ma dai za a ba da gurabun karatu ne ga ɗaliban da suka cimma adadin makukukan da ake buƙata ne, wanda taron zai amince da shi. Akwai tsammanin dai ba wata makaranta da za ta soma aikin bayar da gurbin karatu har sai bayan kammala taron, wanda zai shata dokoki da ƙa'ida kamar yadda ministan ilimi ya faɗa. Haka ma dai taron zai bayyana soma bayar da gurabun karatu na wannan shekarar tare da shata dokoki da ƙa'ida, inda kuma dukkanin makarantar da aka sama da taka doka to za ta fuskanci hukunci na dakatarwa. An buƙaci al'ummar birnin Sokoto da su bayar da tsaro da kulawa kan wayoyin da aka samar a tsakanin tituna a birnin Sokoto, waɗanda wayoyi ne da gwamnatin jihar Sokoto ta samar da manufar rage aukuwar haɗurra da kuma bayar da tsaro ga al'ummar birnin Sokoto. Shugaban kwamitin kula da kayakin da gwamnati ta samar na more rayuwa a cikin birnin Sokoto, wato injiniya Malami Ahmad shine yayi wannan kiran a lokacin da kwamitin ya soma aikin gyaran wayoyin da gwamnati ta sanya a tsakanin manyan titunan birnin Sokoto. Wakilinmu Abubakar Tauba shine haɗa mana wannan rahoton da zai karanto. Shugaban kwamitin da a yayin da yake zantawa da manema labarai ya bayyana cewa makasudin fitar dai shine su duba ayyukan da ke gudana a halin yanzu na gyaran wayoyin shingen da aka bata, su kuma makala wutar lantarki ta tituna mai aiki da hasken rana wanda aka lalace. Ahmad zalika ya sha alwashin kai karar duk wanda aka kama yana bata wayoyin shingen da sauran kayayyakin gwamnati wanda aka kawo domin da yi kariyar al'umma. Wurin shingen da aka yi inda muka ga ya tabu don akwai waɗanda gaskiya ba ta gari suka bata, domin zagaya mutanenmu na nan na gyara. Akwai wanda kuma mutanen gari suka nemi a buɗa musu saboda kai da kawo, kuma mutanen mu nan na buɗawa saboda mutanen gari kaga ana yi ne don jama'a. To mutane suka zo muka diba muka gani sai mu abun nan, sai muka tabbatar da haka ne sai mu buɗa. To kuma muna gyara inda muka ga kuma ya ɓaci muna gyara. Injiniya Malami ya jinjina wa ƙoƙarin gwamnatin jihar Sokoto akan wannan lamari. Haka zalika ya bayyana cewa wannan zai rage da yawa daga cikin hatsarin da ake samu, musamman ma yadda in kabu-kabu ke tsallaka titi ba lura. Kazalika ya yi kira ga al'umma da su kai ƙarar duk wanda aka kama yana ɓata kayayyakin gwamnati domin da ya ɗauki matakin da ya kamata a kansa. Akwai lambobin da muka yi na kowane tangaraho, wannan kuma don ya rage muna wahala aiki. Da an ce wuri kaza ya lalace, shinge wuri kaza ya lalace, za mu ce na ina. Sai a ce misali hanyar garba duba tsakanin tangaraho na 4 zuwa na 5 akwai shinge da ya lalace nan, kai tsaye mutanen mu za su zo. Kuma wannan nambobin da aka sa in ma sola ce, hitilar sola ta lalace, don mutanen mu suna zagaye da dare a gane wadda ba ta ci. To wadda ba ta ci wata rana za ka ga wurin kunnawa ne ya juye, wani kuma tun farko kila suna da matsala. To da dare mutanen mu na zagaye an gani sai a rubuta,
masu gyara da rana za su zo a ce musu tangaraho na wuri kaza zuwa wuri kaza na dama ko na hagu fitilar da ke tana son gyara. Da yawa daga cikin al'ummar da aka zanta da su sun gode ma ƙwarin gwamnatin jihar Sokoto na samar da wa'annan wayoyin shinge. Sun bayyana cewa wannan wayar ta shinge ta taimaka wurin rage haɗura ga al'umma. Kai akan titi in kana ko da mashin ko da mota furan anywhere mutum na iya ƙetaro ma ba tare da ka sani ba. Amma yanzu kaga sawa ga wayar sai ka ga mutum uku mutum hudu su za su biyo su ƙetare. Kaga za ka sheko daga can zuwa nan baka tuhumma ma mutum shi gitta ma kuma bai gittawa. Amma in babu ta anywhere mutum ƙetarowa ɗaya shi kai. Dan Hitulu is very fine gaskiya mun gode kuma muna godiya da ciyaman dukkan wannan abin Allah ya saka musu da alheri kuma gwamnatin Ahmad Aliyu da kuma mai girma sanata Allah ka saka musu da alheri. Unguwannin da aka ziyarta dai sun hada da unguwar Ahmadu Bello Wai, Kasarawa da kuma unguwar Nama. Abubakar Toba, labarun Alu TV. To a nan ma dai an buƙaci 'yan siyasa a jihar Sokoto da su yi koyi da halin dattako da nagarta na sanata Aliyu Takardawa Makko musamman a ɓangaren taimakon mabukata da kuma zama mutum mai sauƙin kai a ɓangarori da dama. Shugaban riƙon ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal wato Alhaji Bello Salihu ES shine yayi wannan kiran yayin tattaunawa da sashen labarai na Alu TV. Kan irin gagarumin ci gaban da gwamnati ta samar ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu. Har wa yau, wakilinmu Abubakar Tauba zai sake dawowa da cikin wannan rahoton. Kantoman karamar hukumar ya bayyana cewa daga cikin ci gaban da ya samar a karamar hukumar ya samar da ofishin hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi a da ke karamar hukumar mulkin Tambuwal. Salihu Al-Ilayo ya bayyana cewa daga cikin kuɗaɗen da gwamnan jihar Sokoto ya saka ma kantomin ƙananan hukumomi ya samar da ɗakunan koyon na'ura mai ƙwaƙwalwa a makarantar 'yan matan sakandare da ke ƙaramar hukumar mulki ta Tambuwal domin dai a samu yanayi mai kyau wurin koyon kwamfuta. To gaskiya sanda na shigo lokacin gaman dangana iske ta ko stapler kamata takarda babu ta balle takarda balle wasu kujeri na aiki. Babu abin da na tare gambunan lokacin gaman get ta faɗi babu komi cikinta in ma ka shigo ba ka ɗauka ka shigo lokacin gaman amma a halin yanzu ka zo lokacin gaman ka san da take bayani akan ci gaban Hajiya Safiya wacce ita ce shugabar makarantar ta mata ta jinjina wa gwamnatin jihar Sokoto da ma karamar hukumar Tambuwal akan wannan ci gaban da aka kawo a makarantar. Kuma ya kawo mana gudunmuwa saboda an kawo mana computers an ce in akwai wuri za a ba mu to ya shigo ya ga wurin ya gyara mu. A inda yake zantawa da sashen labaran Alu TV akan ci gaban da ya samar a fannin kiwon lafiya da kuma sama al'umma aikin kantoman ya bayyana cewa karamar hukumar ta gyara wato cibiyar koyon ayyukan hannu ta mata da ke Tambuwal har ya ba su gudunmuwar kekunan ɗonki domin dai su dogara da kawunansu. Safiya Musa ita ce babban coordinator a wannan cibiyar ta bayani akan wannan ci gaban. Sai yi kokari kantoma ya kawo muna wanda ka training ɗinmu ya yi training ɗinmu kuma ya so muna kayan aiki buhu ya so muna na waken suya don mafi akasarin duk kayan da aka yi da shi aka yi yanzu in mun ka bannan mun ka ta can duk zaka ga kayan practically. Ya kawo mana su an ka koya mana kuma mun iya su yanzu haka still muna yin milo muna yin magi muna yin abin ga kawo shampoo da mai da air freshener duk cikin center. Har ila yau Salihu ya bayyana cewa karamar hukumar mulkin Tambuwal ta yi haɗaka da wata ƙungiya ta Al-Ihsan Dental Organization domin dai saka ma akalla mutane 500 da ke karamar hukumar waɗanda suka rasa haurinsu. Nura Isa shine likitan haurun da ma Musa ɗan kasuwa wannan ɗaya daga cikin da suka amfana da wannan taimakon sun yi godiya ga gwamnatin Ahmad Aliyu da kuma kantomin karamar hukumar akan kawo musu wannan ci gaba. Saboda a tarihin Arewa babu wata gwamnati da ta taba zuwa ta sa mutum 500 haƙuri sai wannan gwamnati. Ina so in tabbatar maka ne ba wudin Najeriya ma ina gaya ma wannan magana in kuma da kaje da wani aiki da kantoma su akai a gaskiya alhamdulillah kantoma tambalo ka gamma ya duba da akai ba ni ba akwai mutane iri na zai yawa waɗanda an ka sama waɗannan hauro don haka muna godiya ga kantoma tambuwar local government.
Kantomar Ilayo ya yi kira ga sauran kantomomin ƙaramin hukumomin 22 da ke jihar nan da a koda yaushe su dinga sauraron al'umma su kuma yi wa al'umma aiki kamar yadda suka ga gwamnan Aliyu na yi wa al'umma. Watanni biyu da suka wuce gwamnan jihar Sokoto ya sakar da kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ga kantomomin ƙananan hukumomi domin da su ayyukan ci gaba a yankunansu. A yayin da yake bayar da kuɗin, gwamnan Aliyu ya buƙace su da su tsoron Allah akan ayyukansu su kuma yi aiki da kuɗin akan abin da aka ba da su domin shi. Abubakar Tauba, labarun Alu TV. To daga jihar Sokoto kuma zalimu leƙa jihar Bauchi inda gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya nanata ƙoƙarin da gwamnatin ke yi wajen bunƙasawa da kuma inganta ɓangaren shari'ar gwamnatin jihar domin tabbatar da cewar ingancin shari'a a jihar ya cimma matakin da ake buƙata. Wakilinmu daga birnin Maiduguri Bilal Musa ya rawaito mana cewar gwamnan ya yi wannan jawabin ne yayin rantsar da sababbin alƙalan manyan kotu da aka naɗa da kuma kadin kotun shari'a na jihar da sauransu wanda aka gudanar a fadar gwamnatin jihar Bauchi. Sababbin alƙalan manyan kotunan dai da aka naɗa da kuma kadin kotunan shari'a da ke jihar sun karɓi rantsuwa ne daga bakin alƙalan jihar wato mai shari'a Rabi Umar. Mai shari'a Rabi Umar dai yayin da take taya sababbin alƙalan murna waɗanda aka naɗa ta buƙace su da su yi aiki tukuru tare da sauke nauyin da ya rataya a wuyansu kasancewar ba wata dama da alƙali yake da ita ta sanya ra'ayin ƙashin kansa. Tana mai buƙatar su da su ƙara marawa ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi baya. Yayin jagorantar zaman bikin rantsarwar dai gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya yi kakkausan gargaɗi ga membobin ɓangaren shari'an yana mai cewar ba zai ci gaba da lamunin tsaiko ba ko kuma ɓata lokaci ga yanke shari'a. Inda ya ci gaba da cewar gwamnatinsa za ta ci gaba da bayar da dukkanin goyon bayan da ɓangaren yake buƙata. Ya kuma shawarcin alƙalan da aka naɗa ɗin da su haɗa kai da hukumomin da lamarin ya shafa, tare da bin dukkanin ƙa'idojin da dokar shari'a ta tanada. Da kuma sharuɗan da rantsuwar da suka karɓa ta tanada domin samar da ci gaban jihar. To da wannan ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar an yaba wa gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan biyan kuɗaɗen makarantar ɗaliban jihar Sokoto waɗanda ke karatu a makarantun nan gaba da sakandare da dama da ke jihar ta Sokoto. Haka ma kun ji cewar an buƙaci al'ummar jihar Sokoto da su bayar da kulawa tare da bayar da tsaro ga kayayyakin da gwamnati ta samar a birnin Sokoto domin ciyar da jihar Sokoto gaba. Daga ƙarshe mun kawo muku rahoton cewar an buƙaci 'yan siyasar jihar Sokoto da su yi koyi da halin dattako na jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto, wato Sanata Aliyu Magatakardawa Makko da ɓangaren taimakon mabuƙata. To yanzu kam a madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Ni da na fassara na karanto Nafisa Kabiru Muhammad nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah.